Na kusabahi mtazamaji wa runinga ya Undugu. Ni matumaini yangu kwamba jioni yako iko shwari na vile mchana wako mzima umekuwa salama. Nami na karibu nikupashe taarifa zile ambazo tumekuandalia jioni hii ya leo. Yapo mengi lakini mwanzo ni yaliyomo. Walimu 8 wakamatwa walipokuwa wanachapisha makaratasi ya mtihani wa KCSE katika kaunti ya Homa Bay. We are taking serious action. We are briefing the officers, the teachers. We are always holding briefs in the morning and making visits, impromptu visits to schools to ensure that there will be no malpractice. Mashirika mbalimbali nchini yataka wanaoendeleza dhuluma za kijinsia kukamatwa. It is not enough to do conferences, it is not enough to give statements. What we want now is action taken. We want to see perpetrators brought into books. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua airai jamii ya Gikuyu kueneza utulivu wakati huu. Ndio, mtaendelea kunyamaza. Keep quiet. Say nothing. And if you feel so strongly you must express yourself, do it through song and dance. Na katika makala yetu Ndugu Afya tutakujuza jinsi ambavyo wakazi wa Bungoma wanalalamikia kucheleweshwa kwa pesa za kugharamia matibabu kutoka kwa bima ya SHA. Kuna wale watoto ambao wanazaa ama wanajifungua kabla hajafika miaka 18. So utapata kuwa hawa ni wakazi wa Kenya lakini hawana ile kitambulisho. Na hivyo wanapozaa au kujifungua kwenye hospitali yetu inakuwa ngumu kutumia SHA. Mimi ni Zablon Macharia na nitakuwa naye Priscilla Mwangi kwenye upande wa pili. Nasema karibu. Walimu 8 kutoka shule upili ya Pala Masogo, kaunti ya Homa Bay wamekamatwa walipokuwa wanachapisha makaratasi ya mtihani wa KCSE huku wakizuiliwa katika kituo cha polisi eneo hilo. Tukio hili linajia wakati ambao afisa mkuu wa baraza la mitihani nchini NEC, Daktari David Njegere, amewaonya walimu au mtu yoyote atakayehusika na udanganyifu wa mtihani huo wa KCSE. Mchana wa leo watahiniwa wamefanya somo la Kiingereza na hesabati. Mary Chalo na taarifa hili. Mtihani wa kidato cha 4 wa KCSE umeendelea kwa siku ya pili, watahiniwa wakifanya somo la Kiingereza na hisabati. Mtihani huu unapoendelea, walimu 8 kutoka shule ya upili ya Pala Masogo, kaunti ya Homa Bay, wamekamatwa baada ya kupatikana wakichapisha makaratasi ya mtihani huu wa KCSE. 8 wale wanaendelea kuzuiliwa katika kituo kimoja cha polisi eneo hilo. We are taking serious action. We are briefing the officers, the teachers. We are always holding briefs in the morning and making visits, impromptu visits to schools to ensure that there will be no malpractice. We want our children to have free examination. Whatever papers to stand in the school. Not by the center manager, but by some POG teachers, which means it was a collusion. Tukio hili linajia wakati ambao afisa mkuu wa baraza la mtihani nchini Dr. David Njegere amewaonya wale ambao watakamatwa na visa vya udanganyifu wa mtihani kuwa wataubeba msalaba wao wenyewe na watakabiliwa na mkono wa sheria. To all the center managers to make sure there is 100% compliance with that. If we do that, we keep the phones away and we keep the gates open, then I am sure we will have a seamless administration of these exams. Yesterday we had 2 cases of attempted impersonation, and thanks to the MAT agency team, the 2 culprits were apprehended, one in Nairobi and another one in Kilifi. So we are vigilant across the country. So anyone who is planning to engage in any malpractice, they can rest assured that we are going to move in and apprehend them.
Mtihani huu unapoendelea, imebainika kuwa idadi ya wanafunzi wa kike wanaofanya mtihani huu wa KCSE imeongezeka mwaka huu ikilinganishwa na miaka ya hapo nyuma. Idadi hii ya wanafunzi wa kike ikiwa ni kubwa kuliko ile ya wavulana. Number of candidates are actually categorized categorically under boys and girls. We have the number of boys 2,283. And the number of girls we have 2,409. The total number of KCSE candidates in Malindi sub-county are 4,692. And we have actually briefed the center manager, the supervisors, all officers who are undertaking the exam to be following the rules and regulations that governing Kenya National Examination Council. Mary Kialo, Undugu TV. Asante Mary. Sasa ni kupasha tanzia ambapo watu 4 wameaga dunia huku wawili wakijeruhiwa kufuatia ajali ya barabarani iliyofanyika Jumatatu usiku katika eneo la Migaa Sachangwan katika barabara kuu ya Eldoret kuelekea Nakuru, ambayo ilihusisha magari 4 na pikipiki moja. Inasemekana kuwa breki za lori lililokuwa likitoka Eldoret kuelekea Nakuru zilikwama, ikisababisha lori hilo kusababisha ajali ile. Wawili waliojeruhiwa wamepelekewa katika hospitali ya rufaa ya Nakuru, huku miili waliofariki ikihifadhiwa katika hifadhi ya wafu ya Molo. Nyuma iliingia msituni, ilikutana na gari zenye zinapanda, ikagonga gari ya nyanya, head on collision, kichwa kwa kichwa. Alafu ilipotoka hapo ikaingia tena barabara, ikaja inakanikuta Kibin tena, ndio ikaenda kuingia kule msituni. Nilipata simu mwendo wa saa 6 kwa dereva mwenzetu huyu Isaac ambaye ametoka kuongea sahi. Ndio nikakuja kwa scene, tukaweza kupata hizo gari mbili zimegongana head on, na gari yetu hii umeona iliumia pande ya nyuma na mbele. So ile kitu ambacho ningeweza kuumiza madereva, hiyo mshuko ukijisikia kama gari ukihisi hiyo gari haina brake ya hizi shuka, hiyo gari at least yake kando. Kuna nafasi nyingi huko juu tulitengenezwa za kuweka magari kando. Makiwa na pole kwa familia zile ambazo zimeweza kuwapoteza wapendo wao. Na una mwanya wa kulonga nasi 0782 705 705. Unatazama kutoka maeneo gani? Taarifa za Undugu ziko vipi? Tuendelee na taarifa kutoka kaunti mbalimbali. Mfanyabiashara Lucy Wambui amelazwa mchana wa leo katika eneo bunge la Limuru, kaunti ya Kiambu. Familia ya Lucy Wambui na aliyefariki baada ya kufanyia upasuaji wa kimapambo na kituo cha Body and Design inataka haki kutendeka, wakati ambao aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko akisema kuwa atahakikisha familia hiyo inapata haki na kituo hicho cha Body and Design kinaadhibiwa. Katika hafla hiyo ya mazishi, Wambui ametajwa kama mama aliyewapenda wanao na aliyejitolea pamoja na familia yake kukuza biashara ya familia yao. I stand here mourning the loss of my dear wife of 24 years, Wambui. I will dearly miss you. It is interesting how the many years we had together just went by. You were my everything, my dear wife, my business partner and my confidant. We did seasons together from when we met. We started growing from being just the two of us, but also blessed with our 4 lovely children. My mom was more than just another. She was my greatest friend, our guiding light, and our unwavering foundation. From her heart, she gave us everything, raising us with compassion, strength, and unconditional love. She blessed me with 2 beautiful brothers and a lovely sister, each of us shaped by the kindness and wisdom she instilled in us, the values that define us today, reminding us to be kind, to be brave, and to always support one another. Sisi kama marafiki zenu, we shall make sure that Lucy atapata justice. And as we bury Lucy, we want to call on our authorities of regulation of medical facilities to protect the people of Kenya from being driven into the wrong direction.
because Kenyans are simple people and are gullible. And when you market your establishments in a nice way, because they are very trusting, more often than not, they are likely to believe you. And then you end up in a facility that is not licensed, that is not professional, and then we end up with the situation we are in today. Vile vile pole kwa familia ya marehemu Lucy Wambui. Sasa ni kupasha mengine. Kufuatia ongezeko la visa vya dhuluma za mauaji ya wanawake zinazoendelea kushuhudiwa nchini, pendekezo limetolewa na baadhi ya wanasheria pamoja na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kuunda kamati ya bunge itakayochunguza mauaji haya. Wametaka kuanzishwa kwa kampeni zitakazoendelezwa kote nchini ili kuwahamasisha wananchi dhidi ya dhuluma za kijinsia, wakisema kwa sasa hili limekuwa jambo la dharura. Naibu Inspekta Mkuu wa Polisi Eliud Langat akisema zaidi ya visa 90 vya mauaji ya wanawake vinachunguzwa. As we have agreed that this is purely murder, this is criminal cases that are not going to be acceptable in our society. And crime is a crime. From where we sit as the National Police Service, the many cases that we've been reported, there are over 90 cases that have been reported are actively under investigation. And you've seen it even 2 days ago, we arrested the suspects that we believe were associated with ISIL. This is a societal problem. It is not a problem for any single entity. It is a societal problem. It's not a problem for the police. So we are calling upon you, please dedicate some time to this campaign against gender-based violence. Dedicate some space, even in your newspapers, against this gender-based violence. And when you do your reporting, we are requesting that you do your reporting in a certain way that will not really traumatize people. It is not enough to do conferences. It is not enough to give statements. What we want now is action taken. We want to see perpetrators brought into books, and we want to see a whole approach to this thing, because it's not about women, it's not about girls, it's not about leaders. It's a societal problem that we all need to come together and address it. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amesema kuwa jamii ya Gikuyu sio ya vurugu hata inapokosewa. Haya ni kwa mujibu wa hali tulivu iliyoshuhudiwa baada ya kupoteza wadhifa wa naibu wa rais kinyume na matarajio ya wengi. Rigathi akiendelea kuirai jamii hiyo kuendeleza utulivu wao, na walio na hamu ya kutoa hisia zao wakishauriwa kutumia nyimbo na densi. Aidha, aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbovi Sonko akimhakikishia Rigathi uungwaji mkono na hata kumpa matumaini ya kuwa debeni ifikapo mwaka 2027 wakati huu kesi yake iko katika mahakamani. Our community is very unique and many people are shocked. We expected people to go to the streets, lighting bonfires, destroying vehicles, shouting. No, that is not who we are. These people don't know us well. As when we feel offended, we feel bad, we keep quiet. Si ndio? Mtaendelea kunyamaza? Keep quiet. Say nothing. And if you feel so strongly you must express yourself, do it through song and dance. And I say, probably, what has happened to us in leaving office, at least the positive thing is that now we have enough time for friends like Nganga. Anything happens has a bad side and a good side. We have a lot of time for friends. And friends are important, let me tell you. Friends are very, very important. And there are not many genuine ones. Wakipita tano wewe uko na bahati. Wenye kuogopa wacha waogope. Sisi hatukukataa. Ulikuwa Deputy President of the Republic of Kenya, vile ulikuwa former governor, vile watoto walikuwa former governor, tutaendelea kukupenda sababu ulifanyia nchi kazi. Lakini kwa sababu ya siasa mbaya ulitolewa vile sisi tulitolewa. We feel you. Kesi yako iko High Court of Kenya. Bado inaendelea kusikizwa. Wakikutupa nje bado utaenda appeal, Court of Appeal.
hiyo ni miaka ingine 3. Wakikutupa nje, bado utaenda Supreme Court, hiyo ni miaka ingine 5. 2027 nitakupata hapo, kwa hivyo utakuwa kwa ballot, usitakabe na mtu yote ule. Dakika 15 na sekunde za kuhesabu baada ya saa 2. Niruhusu nichukue pumziko katika awamu hii ya kwanza, japo una nafasi ya kuendelea kulonga nasi 0782705705. Tupo mbashara katika kiwambo chako na vile tupo mbashara katika ukurasa wetu wa Facebook. Hello Undugu TV, natazama habari kutoka upande wa Machakos. Nawapongeza kwa kazi nzuri. Huyu ni Masi Njehi, asante sana Masi. Sasa nazama nitakuwa naibuka na taarifa kutoka county, sio county, japo katika taifa la Marekani. Kama kanisa sio kuambia juu ya mbingu kila siku. Hapana, wako na maisha ya kuishi hapa duniani. Lazima wajue wanastahili kuwekeza hapa kwa ajili ya maisha ya hapa. Tumenunua uwanja huko Konza City tayari na tunaendelea na process ya kujiandaa tujenge angalau orofa 12. Hiyo ni commercial. Ukipata nafasi pale utajipatia mapato. Ningetaka kualika members wetu wa kanisa, members wetu wa sako waendelee kujiunga na mradi wa Konza Technopolis ambao ni mradi ulianzisha mwaka uliopita. Registration ni shilingi 1000 na hisa moja ni 1030. Kanisa inawekeza kiwango cha 30% na 70% tumeifungulia members wa kanisa ili waweze kunufaika na mradi huo, na nawaomba ili muweze kuona kama inafaa, maana huo mji wa Konza Technopolis unakuwa kwa kasi sana. Karibu tena. Wananchi wa taifa la Marekani wameelekea debeni kuwachagua viongozi wao, wakiwemo wawaniaji wa kiti cha urais. Alipokuwa anatamatisha kampeni zake, aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump alilaumu serikali ya Rais Joe Biden kwa madai ya kushusha hadhi ya Marekani ikilinganishwa na miaka ya awali. Kwa upande wake, Kamala Harris akisema huu ni wakati wa mwamko mpya wa Marekani kama anavyotathmini kwa uketo Isaac Mosioka. Taifa la Marekani limeendeleza uchaguzi mkuu siku ya leo, ambapo linatazamiwa kubaini mbivu na mbichi kuhusu ni nani atakayerithi mikoba ya Rais Joe Biden kati aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump na makamu wa rais wa sasa Kamala Harris. Siku chache zilizopita, viongozi hao wameonyesha ubambe wao wa kisiasa wakati wa kampeni, Trump akilaumu serikali iliyo mamlakani kwa alichosema imefanya hadhi ya Marekani kushuka ikilinganishwa na hapo awali. I'd like to begin by asking a very, very simple and easy to understand question. Are you better off now than you were 4 years ago? For the past 4 years, Americans have suffered one
catastrophic failure, betrayal, and humiliation after another. Kamala Harris has delivered soaring prices and economic anguish at home, war and chaos abroad, and nation-destroying invasion on our southern border like nobody's ever seen before. She's actually a disaster. Kwa upande wake Kamala Harris akidokeza kuwa sasa taifa la Marekani litakuwa na mwamko mpya na kamwe hatarudi nyuma hadi alikomboa taifa hili. And we have an opportunity in this election to finally turn the page on a decade of politics driven by fear and division. We are done with that. We're done. We're done. We're exhausted with it. And Pittsburgh, we are not going back. We're not going back. Ameonyesha matumaini yake kupata ushindi katika uchaguzi huu. And the momentum is on our side. Our campaign has tapped into the ambitions, the aspirations, and the dreams of the American people. And we know it is time for a new generation of leadership in America. Donald Trump anagombea wadhifa huu kwa tiketi ya Republican huku Kamala Harris akigombea na tiketi ya Democrats. Ili kuibuka mshindi mmoja anafaa kupata zaidi ya kura za uchaguzi 270 au zaidi kutoka kwa jumla ya kura za uchaguzi 538. Uchaguzi mkuu katika taifa hili hufanyika baada ya kila miaka 4. Isaac Musioka, Undugu TV. Katika kule ulingo wa kusakata kabumbu wanaulizana hivi, kati ya Man U na Arsenal gani kali? Sasa hapa ni kati ya Trump na Harris na ni mkali. Tutakuwa na kujuza yote kiundani katika kurasa zetu za kijamii ni nani atakayeibuka mshindi, kwani hadi kufikia sasa wameweza kupiga kura zao. Tutakuwa na kupasha matukio yote kiundani jinsi ambavyo atakuwa anatokea hadi siku ya kesho mwendo wa adhuhuri. Sasa ni kupasha mengine ambapo Rais William Ruto ameongoza hafla ya kuipa chuo kikuu cha ujasusi cha National Intelligence and Research University cheti cha kuidhinisha kuwa ni chuo kikuu humu nchini. Katika hafla hiyo, rais amehakiki kuwa kama chancellor wa chuo hicho watahakikisha wanafunzi wanapata mafunzo bora ya kiujasusi ili kuimarisha usalama wa humu nchini. James Mwangi na kina cha taarifa ile. Katika ikulu ya Nairobi hii leo, Rais William Ruto ameongoza hafla ya kuidhinisha chuo kikuu cha Islamic University of Kenya pamoja na chuo kikuu cha ujasusi cha National Intelligence and Research University. Katika hafla hiyo, Rais Ruto amedokeza kuwa kuidhinishwa na kuwepo kwa chuo hicho cha ujasusi nchini kutasaidia pakubwa katika kutoa mafunzo yatakayoimarisha ujasusi nchini, usemi ulioungwa mkono na naibu wake Profesa Kithure Kindiki, akiongeza kuwa anatumai kuwa chuo hicho kitaboresha sekta husika. We are going to live up to the expectations of not just Kenya but also our region in matters training and equipping and educating and providing the necessary human capital for us to manage our security threats and provide intelligence professionals that will help in securing our country, our region, and also contribute globally to management of security issues and providing intelligence professionals that would assist all of us move forward. I want to challenge you to continually project how you can assist the government under the leadership of President Ruto and the country, how we can ensure long-term sustainability of our country. Kama mojawapo ya njia za kuhakikisha vyuo vikuu vinafikia viwango vinavyohitajika kabla ya kuidhinishwa, Rais amedokeza kuwa kabla ya chuo chochote kuidhinishwa kutakuwepo na uchunguzi ili kutathmini iwapo chuo husika kinadhibitisha uwezo wa kutoa mafunzo husika. The award of charter is not just going to be a ritual.
is going to have meaning, and that universities before a word of charter will be subjected to proper examination. Aidha, amesifia mfumo mpya wa ufadhili wa elimu nchini, akidokeza kuwa kupitia mfumo huo kila mwanafunzi ana nafasi ya kuendeleza masomo yao katika vyuo vikuu ikiwemo wasiojiweza kifedha. We are sharpening our pencil on making sure that no child requiring higher education or university education is denied that opportunity because they cannot afford to pay. Our new university funding model is student-centered, so that we give attention to the ability of every student attending whatever course it is to be supported adequately. James Mwangi, Undugu TV. Asante Mwangi. Naposalia na hayo ya vyuo vikuu ni kwamba wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma wamekataa kurejea kazini baada ya mazungumzo na kamati ya bunge kuhusu elimu kubaini kuwa hakuna pesa za kutosha za kutimiza matakwa yao. Akizungumza katika mkutano huo, katibu mkuu wa chama cha wahadhiri alitoa wito kwa serikali kuu kutimiza makubaliano walioweka tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka huu yaliyopelekea kusitishwa kwa mgomo wa awali. We are requesting the government and IPCCF to strictly adhere to the terms and provisions of the return to work formula signed on 26th September 2024. This return to work formula was publicized in public. It was read to the members of the public. The next one, read them. The next one, the union wishes to show, we have shown how the CBS have been implemented. And we are requesting that let us not deviate from how we have been implementing our CBS by bringing in new parameters. The last one, I've also shown that the Machakos University simulation were correct, and members of the ANC adopted them. So let us stick to what members adopted. He who comes to equity must come with clean hands. Chair, the 4.3 billion forms the backbone of this engagement. Chair, they have not provided any document. They are only mere allegations and conversions. I'm directing that we have our meeting next week, but I want to tell the union and yourselves, every other time when you are signing a document, they always say the devil is in the detail. Make sure that you scrutinize your document, because right now we are back, yet this thing was over. Naam, sasa nifunge kazi na haya ambapo baadhi ya wagonjwa na madaktari katika hospitali ya rufaa ya Bungoma wametoa hisia mseto kuhusiana na utekelezwaji wa bima ya afya ya SHA, wengine wao wakilalama kutokana na kucheleweshwa kwa pesa za kugharamia matibabu yao kutoka kwa bima ya SHA. Sasa wanaitaka serikali kutatua changamoto hizi, kwani wengi wao wanalazimika kugharamia matibabu yao hata baada ya kusajiliwa na SHA. Immaculate Karimi na kina cha taarifa ile. Mwezi mmoja sasa baada ya mfumo mpya wa bima ya afya ya SHA kuasisiwa. Hata baada ya kuanzishwa kwa mfumo huu, baadhi ya madaktari wamelalama kutokana na utekelezwaji wa bima hii, akiwemo Daktari Lubanga kutoka hospitali ya rufaa ya Bungoma, akisema kuwa wamekumbana na ugumu wakati wa kuwahudumia watoto ambao hawajafikisha miaka 18 na ambao wanatafuta huduma za matibabu hasa wakiwa wajawazito. Kuna wale watoto ambao wanazaa ama wanajifungua kabla hajafika miaka 18. So utapata kuwa hawa ni wakazi wa Kenya lakini hawana ile kitambulisho. Na hivyo wanapozaa au kujifungua kwenye hospitali yetu inakuwa ngumu kutumia SHA kwa sababu hakujakuwa na hizo laws ambazo zinaallow wale wako below 18 years jinsi ambao wataingia kwenye SHA. So navyoongea ni kuwa utapata wengi ambao wameshindwa kulipa bills ni hao watoto wadogo
ambao wanapata ujauzito kabla ya miaka 18, na hivyo wengi wameshikwa kwenye hospitali. So tunataka pia hospitali kama serikali zinatoa policies on how to assist those ones because they are vulnerable. Hao ni watoto wadogo, walikuwa labda kwenye shuleni. Kwa upande wa wale wanatafuta huduma za kimatibabu, wanasema kuwa wamekumbana na changamoto ikiwemo baada ya mmoja kutibiwa, usimamizi wa bima ya SHA unachelewesha kutuma hela za kugharamia matibabu. Daktari Lubanga akiongeza kuwa wagonjwa wanalazimika kugharamia pesa za hospitali hata baada ya kusajiliwa. Kuwa admitted Bungoma Referral Hospital kwa ajili ya kufanyiwa operation juu ya mguu na nimeweza kushughulikiwa. SHA imeweza kunishughulikia kila kitu. Imelipa bili ya operation. Matibabu yote nimefanyiwa. Hakuna dawa yenye nimenunua isipokuwa ni moja, na nimeweza kuongea na wakubwa wa SHA wa Bungoma, na wamesema wataweza kushughulikia kwa sababu haifai tulipe chochote. Okay, kitu yenye ningependa kusisitiza ni kwamba SHA waweze kuimprove kwa network kwa sababu nimekuwa discharged na bado sijatoka kwa ajili hawajamaliza hiyo process ya network inasumbua. Sasa hiyo pia inafanya watu wengi wanatumia pesa kwa mfuko yao. Nakumbuka kuwa SHA pia inatukata kama sio tunafanya kazi inakata hiyo 2.75%. Aidha, msimamizi wa SHA katika kaunti ya Bungoma, Martin Kiprop, amesema kuwa kaunti ya Bungoma inajizatiti ili kufanikisha uwepo wa bima hiyo, huku wakiwaahidi wakazi kuwa watahakikisha kuwa wametatua matatizo yote yanayokumba mfumo huo wa SHA. Ile 10% imebaki tunazidi kuwashughulikia ili waweze, kuna mahospitali karibu 20 mpya hatuweza kuwapata, nazidi kuwatafuta tuwapate ili waweze kusaini hiyo contract na waweze kuwa connected waweze kutumia wa Kenya. Kufikia sasa, hospitali takriban 275 zimesajiliwa na bima mpya ya afya ya SHA katika kaunti ya Bungoma. Immaculate Karimi, makala ya Undugu Afya. Tatu alafu ongeze 2, hizo ndo zimekatika baada ya saa 2. Sasa imeweza kugonga mwendo wa saa 2 na dakika 32. Hapo ndo nafungia kazi, sina la ziada. Imekuwa ni fahari yangu kuwa nawe mwendo wa saa 4 hadi sasa hivi imeweza kugonga mwendo wa saa 2, lakini niruhusu niweze kuwasabai hawa wanafunzi wote wa kidato cha 4 na watakia kila laheri kwa mtihani wa KCSE. Huyu ni Wycliffe Ongeri kutoka upande wa Athi River. Asante. David Lomeyani anatazama kutoka upande wa Morotot. Pamoja mauaji anazidi, Mungu tusaidia. Agnes Mutua kutoka upande wa kwa Kavu. Sina la ziada. Asante sana kwa kutazama, na vile vile asante sana kwa wale ambao wameweza kufanikisha makala haya kwa njia moja au nyingine. Nimekuwa wako Zablon Macharia hadi siku ya kesho, akirithia Maulana. Kwaheri.